Good morning, students. Today, we shall continue learning the topic suprasegmentals. In the previous session on suprasegmental or prosodic features, we learned what is meant by stress, stressed syllable, word stress, shift in word stress, sentence stress, and so on. Today, we shall move on to the topic rhythm. What do you mean by the word rhythm? In Malayalam, rhythm means talam. So, suprasegmental features are certain features imposed on the sound segments in a language. And now we are talking about rhythm in English language. How does English language gets its rhythm? എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു താളം കിട്ടുന്നത്? എല്ലാ ഭാഷയ്ക്കുമുണ്ട് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു താളം. So how come English gets a rhythm? First of all, you have to understand that there is a rhythm in English connected speech. Very often Malayalis are not uttering English with proper rhythm. It's because we are unaware of this suprasegmental or prosodic feature called rhythm in English. So how can you give rhythm to your connected speech? In a given sentence, as we have learned earlier, all words are not stressed equally. That means all words are not uttered with the same degree of force. Only the content words are given stress, or they are uttered with a greater degree of force. We call them the stressed words. Or certain syllables alone receive stress, whereas the other syllables and words in a sentence are unstressed. They are not uttered with that much degree of force. So, in a given long sentence, certain words are stressed. And what about those words and syllables that fall between these stressed words? How are they uttered? They are not uttered, explicitly or very clearly. Instead, they are uttered very fast. And the speaker has to make sure that the interval between two stressed syllables should be somewhat the same, roughly the same. In a sentence, see, imagine a long sentence, 1, 2, 3, 4. Maybe 4 words are stressed in a sentence. Words or syllables are stressed in a sentence. And whatever comes between these stressed parts, these stressed words, whatever sound segments come in between these stressed words, it has to be uttered very fast. And the time interval between these stressed syllables should be roughly the same. And thus English gets a rhythm. ഒരു താളം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്? അതെ, ആ താളം അത് കൊട്ടുക. നമ്മൾ കൊട്ടുമ്പോൾ ഡോണ്ട് യു ലിസൺ ടു ദിസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താളത്തിനിടയ്ക്കുള്ള, അതായത് എന്താ, സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയും, സംഗീത സ്വരങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള മൗനമാണ് സംഗീതത്തിന്, അല്ലേ? സപ്തസ്വരങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള മൗനമാണ് സംഗീതം, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ആ നിശബ്ദതയാണ് ആ സംഗീതത്തിന് ഭംഗി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, ആ ഉച്ചത്തിൽ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉച്ചരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ വേർഡ്സും സിലബിൾസും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് അട്ടർ ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദോസ് സ്ട്രെസ് സിലബിൾസ് യു ഗെറ്റ് എ സംവാട്ട് ഈക്വൽ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ. ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു താളം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ സെഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടേക്ക് ദ സെൻറ്റൻസ്, തോമസ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഈറ്റൻ ഓൾ ഓഫ് ദ പൈ. For a native speaker, when you listen to a native speaker uttering this sentence, he would say like, Thomas shouldn't have eaten all of the pie. Thomas shouldn't have eaten all of the pie at the party. Thomas shouldn't have eaten. ആ shouldn't have eaten എന്നുള്ള പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിച്ചേ. Thomas is stressed. Shouldn't have eaten.
eaten അവിടെ stressed ആണ്, eaten. All of the pie അവിടെ അത് സ്ലോൻലി ആണ് അല്ലേ, ഐ മീൻ അത് അത്ര സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടല്ല പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, സംസാരിക്കുമ്പോൾ യു മേ ഐഡൻറ്റിഫൈ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഗെറ്റ്സ് സ്ട്രെസ്. തോമസ് shouldn't have eaten all of the pie at the party. അപ്പോൾ some of the words are stressed and whatever comes in between, maybe one word or two word or three word, irrespective of the number of words, the time interval between these stressed syllables should be the same, and thus the speaker can give or impose a rhythm to his speech. So this is what you mean by rhythm. In your textbook it's given English language is spoken with a stress time rhythm, page number 50. This means that the stressed syllables occur at regular intervals, even though there are many unstressed syllables between two That's a mistake. Even though there are many unstressed syllables between two stressed syllables, the time taken to pronounce will be equal. It is good you told me. It is good you told me. It would have been better if you had told me. See, irrespective of the number of syllables or the time taken to pronounce them, care should be taken to keep the rhythm of speech. See, it would have been better if it would have been better. Stress ഉണ്ട്, better, stress ഉണ്ട്. It would have been, it would have been എന്നുള്ളതാണ്. അത്രയും നമ്മൾ വേഗം പറഞ്ഞു. We are uttering would have been in a very fast way in order to make sure that the time interval between it and better, എന്ന ആ സ്ട്രെസ് സിലബിളും ബെറ്റർ എന്നുള്ളത്തെ ആ സ്ട്രെസ് സിലബിളും തമ്മിലുള്ള സിലബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് സെഗ്മെന്റ്സ് എത്ര തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, അവിടുത്തെ ടൈം ഇന്റർവെൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ബെറ്റർ ഇഫ് യു കണ്ടോ, ഇഫ് യു ഹാഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർലി ആൻഡ് ഫുള്ളി നമ്മൾ അട്ടർ ചെയ്യുന്നില്ല. പകരം ബെറ്റർ ഇഫ് യു ഹാഡ് എന്നുള്ളത് ബെറ്റർ ഇഫ് യു ടോൾഡ് മീ. അപ്പോൾ ആ എന്നുള്ള ടോൾഡിൻ്റെ ആ സ്ട്രെസ് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ആ ഒരു കുറച്ച് സൗണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ they are unstressed. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അട്ടർ ചെയ്യുക. Why do we do it? In order to make sure that the time interval between two stressed syllables, it is maintained almost same. Okay? That is what you mean by rhythm. I hope you understood that.